ফার্স্ট লেন্সের জন্য কি হয়ে যাবে? 1/v minus 1/u equals to 1/f। তাহলে v1 এর ভ্যালু কত হয়ে যাবে? 1/10 minus 1/30, 3 minus 1 2/30, 1/15। তার মানে ফার্স্ট এরটাও 30 সেন্টিমিটারে থাকলে এটা 15 সেন্টিমিটারে তৈরি করবে ইমেজ, কিন্তু সেকেন্ডটাতে 5 সেন্টিমিটার পরে আছে, কাজেই এই ইমেজটা সেকেন্ডটার কাছে অবজেক্ট চলে আসবে, অবজেক্ট ডিস্টেন্স হয়ে যাবে 10 সেন্টিমিটার। তাহলে 1/v মাইনাস 1/+u হয়ে যাবে, কারণ এখন অবজেক্ট এইদিকে থাকবে সেকেন্ডটার জন্য, ইকুয়ালস টু 1/f। লাইট রেজ তো মানে আমরা পোল থেকে মেজার করলে তো লাইট রেজ এর অপোজিটেই যাচ্ছি অবজেক্ট ডিস্টেন্সের জন্য। পোল থেকে মেজার করলে এখানে অবজেক্ট 15 সেন্টিমিটার, মানে এখান থেকে 15 সেন্টিমিটার এদিকে আসবে ফার্স্ট। না মানে অবজেক্ট ডিস্টেন্সটা সেকেন্ড ইকুয়েশনে যেটা লিখছেন আপনি এখন, সেটা হ্যাঁ, যেহেতু অবজেক্ট ডিস্টেন্সটা আমরা পোল থেকে মেজার করছি, হ্যাঁ তো ওটা লাইট রেজ এর অপোজিটই তো যাচ্ছে। লাইটের দিকে যাচ্ছে। আচ্ছা লাইটের অবজেক্ট, কিন্তু মানে অবজেক্টটা থেকে তো লাইট রে যাবে। অবজেক্ট না, এটা ভার্চুয়াল অবজেক্ট, এটা ও আচ্ছা ভার্চুয়াল অবজেক্ট। রাইট, রাইট। তাহলে v2 হয়ে যাবে ইনফিনিটি, 1/10 মাইনাস 1/10 0, v2 হয়ে যাবে ইনফিনিটি, মানে এটা ইনফিনিটিতে চলে যাবে লাইট রে গুলো রিফ্লেক্ট করে। তাহলে এটা ইনফিনিটিতে চলে গেলে ফাইনালি এটা কোথায় গিয়ে মিট করবে? 30 সেন্টিমিটার। এর ফোকাসে। 30 সেন্টিমিটার ফ্রম দ্য রাইট অফ লেন্স সি, দ্যাট উইল বি ইউর আনসার। ওকে। কি কোন কোয়েশ্চেনে? এটা এই কোয়েশ্চেনটা কোনটা? কোয়েশ্চেন নাম্বার 4। কোয়েশ্চেন নাম্বার 4 কি বলছে? লাইট বিম অফ ডায়ামিটার √3। আচ্ছা, a beam of width t incident at 45 degree, the width of the beam in water। হ্যাঁ, কি করেছো? এই উইড বি, লাইট বিমটা এর ভেতরে ঢুকছে 45 ডিগ্রিতে, তাহলে এটাও বেন্ড হয়ে যাবে, এটাও বেন্ড হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ঠিকই তো করেছি, অসুবিধা কি আছে? আচ্ছা, দেখছি। এই লাইট এটা এখানে বেন্ড হয়ে যাবে 45 ডিগ্রিতে এসে, এটা 45 ডিগ্রিতে এসছে, এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা হয়ে যাবে। আর একটা লাইট রে যদি এরকম ভাবে আসে, সেটাও এইদিকে বেন্ড হয়ে যাবে। আমাকে এই ডিস্টেন্সটা দরকার, পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স। এই ডিস্টেন্সটা জানা আছে বি,
যদি এটা বি হয়, এইটা 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল, এখানে তো সব অ্যাঙ্গেলই 45 ডিগ্রি হয়ে যাবে, এটাও 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হয়ে যাবে, কাজে এটা হয়ে যাবে √2 × বি। তাই করেছি কি, এটা √2 × বি, আর এটা থিটা হলে এটা 90 - থিটা, আর এটাও থিটা। এই উইথটা যদি এটা ডাব্লু ধরে নাও, তাহলে W cos θ = √2 বি, W = √2 বি/cos θ। আর μ sin θ = 1/√2। তাহলে সাইন থিটার ভ্যালু চলে আসবে 1/√2 মিউ, কস থিটার ভ্যালু চলে আসবে কত? হ্যাঁ বলো, আনসার এসছে? তাহলে ঠিক করে ক্যালকুলেশন করলে কেন আসবে না? আচ্ছা, আমাদের লেন্স কম্বিনেশন এগুলো হয়ে গেছে সবার। এই কোয়েশ্চেনটা করেছিলাম, কনসিডার অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ two thin equiconvex lens made of glass of refractive index 3/2 and each of focal length 10 centimeter are separated by a distance 10 centimeter. The space between the two lenses filled with water. A linear object AB of 0.2 centimeter is placed. Then the position of the final image and size of the final image. এটা একবার ট্রাই করো সবাই। Everyone just try this question. Your option D.
করতে পারলে এটার আনসার। ওকে, there are several methods we can apply in solving this question. Equiconvex lens 3 by 2, focal length in 10 centimeter. So the radius of curvature sir, must be 10 centimeter. Each of the focal length in air is 10 centimeter. So what we can do, we can স্যার এখানে কি আমরা ওইটা লাগাতে পারবো মানে কম্বিনেশন অফ পাওয়ার, যেটা মানে পি পাওয়ার অফ লেন্স ইকুয়ালস থিন লেন্সের জন্য অ্যাপ্লিকেবল, থিন লেন্সের জন্য থিন এখানে এটা লেন্স, হচ্ছে 10 আপনার ডিস্টেন্স সেন্টিমিটার আছে। জন্য আছে, so we cannot apply directly, but what we can do, we can তো এটাকে consider এরে কনভার্ট করে দেবো। সেটাও we can consider thin lens over here, thin lens combination over here, and we can convert another thin lens over here, right? এই দুটোকেই আমরা এয়ারে কনভার্ট করে দিতে পারি, আর এদের মাঝখানে যে স্ল্যাবটা আছে এই স্ল্যাবটাকে আমরা এয়ারে কনভার্ট করি। Yes or no? This is a slab. এই দুটো সিমেট্রিক্যাল একটা বার করলেই হবে। এটার এফ ইকুইভ্যালেন্ট কি করে বার করব? 1/f ইকুইভ্যালেন্ট, যেহেতু এয়ারে কনভার্ট করছি কাজে 1/f ইকুইভ্যালেন্ট লিখছি মিউ বাই এফ এর জায়গায়, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু এটার ফোকাল লেন্থ 10 সেন্টিমিটার রাখা আছে, এটার ফোকাল লেন্থ 10 সেন্টিমিটার, তো প্লাস 1/10 করে দিলাম ডাইরেক্টলি, বা দুটো আলাদা সারফেস ধরেও করতে পারি। μ2 মাইনাস μ1 ডিভাইডেড বাই এটার রেডিয়াস পজিটিভ প্লাস 10, এটার এখান থেকে এখানে যাচ্ছে, তার মানে এটা লিখবো আমি 4/3 তো ওয়ান তো মাইনাস, আপনি তো ওটা এর নিয়েছেন। দাঁড়াও কি বলছো? এয়ার স্যার নিয়েছি, ওটা তো হ্যাঁ এর নিয়েছেন তো ওটা 4/3 মানে ওটা ওয়াটার, মানে 4/3 তো ওয়াটারের, তো এর নিয়েছেন তো আমরা ওয়ান ওয়াটার, লিখবো। না না, আমি এই লেন্স কম্বিনেশনে করছি, প্রথমে এই সার্ফেস থেকে এই সার্ফেস এলাম, তারপর এই সার্ফেস থেকে এই সার্ফেস আসবো, তারপর এখান থেকে এয়ারে যাবো। ও আচ্ছা, মানে ওটাও তো ওয়াটার। এটা ওয়াটার, হ্যাঁ, এই যে এইটা, এটার মাঝখানে একটা ওয়াটার লেয়ার থাকবে না হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার স্ল্যাবে, এয়ারটা কি করে এলো আবার মাঝে? এই যে ওয়াটারের লেভেল, হ্যাঁ স্যার আমি বুঝতে এটাকে পারছি। এটাকে গ্লাস স্ল্যাব ধরেছি, স্ল্যাবকে আমি স্ল্যাবটাকে এয়ারে, আমরা এর করে দেবো। স্ল্যাবকে এয়ারে কনভার্ট করার ফর্মুলা জানা আছে, এরকম কার্ভ সারফেসকে এয়ারে কনভার্ট করার ফর্মুলা জানা নেই। স্যার যদি আমরা ওটাকে ওয়াটার হিসেবে রেখেই পুরোটা করি তাহলে? করতে পারো, পুরোটা করলেও একটা একটা করে রিফ্রাকশন করে করে করতে হবে, একই জিনিস হবে। আই থিঙ্ক দিস ইজ ইন এয়ার, এটা চলে আসবে, তাহলে এটা 1/f ইকুইভ্যালেন্ট, এটা হয়ে যাবে 0.5 মানে 1/20, 4/3 মাইনাস 3/2, 8 মাইনাস 9 মানে -1/6, মাইনাস মাইনাস প্লাস 1/60,
তাহলে এটা 3+1, 4/60, 1/15। তার মানে এটার 15 সেন্টিমিটার ফোকাল লেন্থ, এটার 15 সেন্টিমিটার ফোকাল লেন্থ, আর এইটার যেটা 10 সেন্টিমিটার থাকলো, এই 10 সেন্টিমিটারটাকে এয়ারে কনভার্ট করলে চলে আসবে 10/4/3, মানে 7.5, 7.5 সেন্টিমিটার। তার মানে আমার কাছে বেসিক্যালি কি আছে এখন? আমার কাছে বেসিক্যালি একটা লেন্স আছে এই প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিসের ওপরে, আমার কাছে একটা লেন্স আছে, রাইট? কনভার্জিং লেন্স, কনভার্জিং লেন্স আছে, ফোকাল লেন্থ 15 সেন্টিমিটার, 7.5 সেন্টিমিটার দূরে আর একটা কনভার্জিং লেন্স আছে 15 সেন্টিমিটারের। আর অবজেক্ট ডিস্টেন্স আমার জানা আছে, অবজেক্ট ডিস্টেন্স আমার সেন্টিমিটার দূরে রাখা আছে, অবজেক্টের একটা হাইটও আছে। এই যদি আমি এটাকে অ্যাপ্লাই করি ফর্মুলা, তাহলে হয়ে যাবে 1/v1 -1/u। স্যার আমরা বললাম কি করে কনভার্জিং, আপনি যদি সেটা এক্সপ্লেন করে দেন। পজিটিভ ফোকাল লেন্থ পজিটিভ এসছে তাই, ফোকাল লেন্থ পজিটিভ তাই। তার মানে 1/v1 ইকুয়ালস টু 1/15 -1/10, -1/10, এটা নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে, মানে 10 -15 মানে -1/30। তার মানে ভি ওয়ান এর ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে -30, ভি ওয়ান এর ভ্যালু -30। তাহলে সেকেন্ডের জন্য ভি ওয়ান -30 মানে এটারও পেছনে চলে আসছে, এটার পেছনে 30 সেন্টিমিটার। তার মানে এটার সামনে থেকে কত সেন্টিমিটার দূরে যাচ্ছে? 37.5, 37.5, 37.5। তো পরেরটার জন্য যদি আমি 1/v2 -1 -37.5 ইকুয়াল টু 1/15 করি, তাহলে আনসার কত আসছে? 1/v2 ইকুয়ালস টু 1/15 -1/37.5। 37.5 -15 মানে 22.5/15 ইন্টু 37.5। তো ভি2 ভ্যালু কত আসছে এখান থেকে ক্যালকুলেট করা যাবে। ভি2 ভ্যালু পজিটিভ, মানে এই সাইডে রাইট সাইডে থাকার কথা। ক্যালকুলেট করে বলা যাবে কি, এটা দেখো 15 × 37.5, 15 × 37.5 ডিভাইডেড বাই 22.5, 25 আসছে, ভি2 ভ্যালু আসছে 25। দিস ইজ 25, তার মানে ফাইনাল ইমেজ আমার চলে আসবে, ফাইনাল ইমেজ এখানে 25 সেন্টিমিটার দূরে। আর এটাই আছে অপশন, ফাইনাল ইমেজ অফ 25 সেন্টিমিটার দূরে। আর সাইজ অফ দ্য ফাইনাল ইমেজ ম্যাগনিফিকেশন হয়ে যাবে, ম্যাগনিফিকেশন হয়ে যাবে M1 × M2, মানে ফার্স্ট মিড লেন্সের জন্য ম্যাগনিফিকেশন প্লাস ইন্টু সেকেন্ড লেন্সের জন্য ম্যাগনিফিকেশন। ফার্স্ট লেন্সের ম্যাগনিফিকেশন হবে -v1/u, ম্যাগনিফিকেশন লেন্সের কি হয়? +v/u, রাইট? লেন্সের ম্যাগনিফিকেশন হয় +v/u, তার মানে এটা হয়ে যাবে v আর স্যার ডিভাইডেড বাই ইরেসপেক্টিভ অফ থিন লেন্থ কি, মানে অন্য কন্ডিশন, কি কি কোনটার কন্ডিশন? M1 × M2 এটা, মানে এটা ইরেসপেক্টিভ অফ থিন লেন্থ কন্ডিশন। সব জায়গায় ইউজ করতে পারি। কিন্তু M1 এর ভ্যালু v/u শুধুমাত্র থিন লেন্সের জন্য ইউজ। ওকে, আর M2 এর ভ্যালু হয়ে যাবে 25 ডিভাইডেড বাই ইউ এর ভ্যালু এখানে এসছে -37.5, রাইট? তাহলে এইটার ম্যাগনিফিকেশন এটা, আর ইনিশিয়ালি 0.2 সেন্টিমিটার ছিল, তার মানে ফাইনালি কত হচ্ছে দেখে নাও, এটার ম্যাগনিফিকেশন কত আসছে? -2, এরকম আসছে কি? হ্যাঁ স্যার। -2, 12.5। তাহলে ফাইনাল হাইট অফ দ্য ইমেজ হয়ে যাবে -0.4 সেন্টিমিটার, মানে এদিকে উল্টো করে কিছু একটা ইমেজ আসবে।
হ্যাঁ, ফার্স্টে এটা তো ফার্স্টে লেন্স ফর্মুলা ইউজ করতাম, এয়ার টু এয়ার এর লেন্স ফর্মুলা ইউজ করা যেত, তারপর আবার এয়ার থেকে ওয়াটারে একটা রিফ্রাকশন, এয়ার টু ওয়াটার হলে তোমাকে ওই ডাইরেক্ট 1/v 1/u ফর্মুলা ইউজ করতে পারবে না। আমি লিখিয়ে দিয়েছিলাম ক্লাসে 1/v 1, টু সাইড সেম মিডিয়াম। 7.5 কনসিডার করতে পারবে না। এটা 10 সেন্টিমিটার 7.5 তখনই হবে যখন এটা একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার স্ল্যাব হবে। এইরকম কার্ভ সারফেস থাকলে 10 সেন্টিমিটার কে আর 7.5 করতে পারবে না। 1/v 1/v লাগবে না, তখন μ2/v মাইনাস μ1/u ইকুয়ালস টু μ2। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর সেটা তো মানে ইচ সার্ফেসের জন্য করতে হতো আলাদা আলাদা করে। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা সার্ভিসের জন্য আলাদা মানে আলাদা হতো। যেখানে চারটে আলাদা করে করতে হতো। একটু লেন্দি হবে, বাট ওই মেথডও করতে পারবে। অথবা লেন্স যেখানেই থাকবে এরকম কাট সার্ফেস, থিন লেন্স হিসাবে এটাকে আমি থিন লেন্স কনসিডার করতেই পারি, রাইট? এটাকে যদি আমি ছোট করে কেটে নিই, এটা একটা থিন লেন্স হয়ে গেল, এটা একটা থিন লেন্স, মাঝখানে গ্লাস স্ল্যাব। গ্লাস স্ল্যাবকে আমরা ইজিলি কনভার্ট করতে পারি এয়ার এ অন্য কোনো মিডিয়ামে, ইজিলি কনভার্টেবল, রাইট? তার জন্য এই মেথডটা আমার সুটেবল বলে মনে হয়, ইজি মেথড। ইজ ইট ক্লিয়ার? যে এই কোয়েশ্চেনটা করেছিলাম না, এগুলো করা হয়ে গেছে। হ্যাঁ স্যার। এইটা একই টাইপের কোয়েশ্চেন, এটা মনে হয় করেছি। এটা করেছিলাম কি? থিন কনভার্জিং লেন্স, এটা ট্রাই করো। একটা লেন্সকে মাঝখান থেকে কেটে দিয়েছে, একটা লেন্সকে মাঝখান থেকে কেটে দিয়েছে, কেটে উপরে নিচে 0.5 দূরে রেখে দিয়েছে। আর একটা অবজেক্ট 4 সেন্টিমিটার পার সেকেন্ডে আসছে, তাহলে ইমেজ গুলোর রিলেটিভ ভেলোসিটি কত হবে? মিররে আমরা একই টাইপের কোয়েশ্চেন করেছিলাম একটা, রাইট? একটা মিররকে কেটে উপরে নিচে তুলে দিই, মিররের কোয়েশ্চেনটা সিমিলার ছিল। আমাকে এটা করতে হবে লেন্সের জন্য। মেথড ইজ অলমোস্ট দ্য সেম, ট্রাই করে দেখো একবার। তোর একটা কোয়েশ্চেন ছিল, ওয়ান বাই হুম, ওয়ান বাই ভি মাইনাস ওয়ান বাই ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ, ওটা শুধু অ্যাপ্লিকেবল যখন সেম মিডিয়াম অন বোথ সাইড, নাকি এর হতে হবে ওটা কি শুধু? সেম মিডিয়াম হলেই হবে, এয়ার না হলেও হবে। কিন্তু ওই ফোকাল লেন্থটা ওই মিডিয়ামে রাখতে হবে। ফোকাল লেন্থ যেটা তুমি ইউজ করবে ওইটা এয়ার মিডিয়ামের না, ওটা ওই মিডিয়ামের ফোকাল লেন্থ। Try this question for a few minutes. স্যার লেন্স গুলোর মধ্যে গ্যাপটা কি ওটা প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস থেকে 1 সেন্টিমিটার নাকি দুটো লেন্সের মাঝখানে 1 সেন্টিমিটার? দুটো লেন্সের মাঝে 1 সেন্টিমিটার দেখা যায়, দুটো লেন্সের মাঝে।
বললো এটা আনসার করো। স্যার এক সেকেন্ড। Sir, 4 by 35 centimeter per second. না, meter per second. দেখো, এরকম একটা লেন্স আছে। এই লেন্সের প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস যেটা, এই লেন্সটার প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস এটা নিশ্চয়ই এটা। আর অবজেক্ট আছে 0.5 সেন্টিমিটার নিচে। অবজেক্টের ডিস্টেন্স 30 সেন্টিমিটার। তাহলে আগে আমি 1/v মাইনাস 1/u ইকুয়ালস টু 1/f করে দিই। তাহলে f এর ভ্যালু 40 সেন্টিমিটার। তাহলে 1/v equals to 1/40 minus 1/30 minus 1/120 এরকম আসছে কি? v এর ভ্যালু কত আসছে? -120। তাহলে ম্যাগনিফিকেশন v equals to -120, ম্যাগনিফিকেশন হয়ে যাবে v/u -120 বাই -30। ম্যাগনিফিকেশন হয়ে গেল 4। তার মানে হাইট অফ দ্য ইমেজ, Sir, 4 by 5 centimeter per second. হ্যাঁ 4/5 রিলেটিভ ভেলোসিটি জানতে চাইছে, ডবল হয়ে যাবে। এটার 4, তার মানে হাইট অফ ইমেজ হয়ে যাবে 4 ইন্টু 0.5, 0.5 তার মানে 2 সেন্টিমিটার, তাই না? তার মানে এখানে যদি অবজেক্ট থাকে তার মানে আমার ইমেজ ইমেজ থাকবে 120 সেন্টিমিটার দূরে। এইটা ওর ইমেজ, হাইট অফ অবজেক্টের সেম ডিরেকশন। এটা বোঝা গেল। এবার আমাকে বার করতে হবে এটা যদি আবার 4 সেন্টিমিটার পার সেকেন্ডে চলে তাহলে ইমেজ কত ভেলোসিটিতে চলছে। এটার জন্য আমরা অলরেডি আগে একটা ফর্মুলা ইউজ করেছি, m ইকুয়ালস টু v/u ইকুয়াল টু হাইট অফ ইমেজ বাই হাইট অফ অবজেক্ট। তাহলে v ইন্টু হাইট অফ অবজেক্ট ইকুয়ালস টু u ইন্টু হাইট অফ ইমেজ। এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে দেবো, v ইন্টু ddt of height of object plus height of object into dv by dt equals to du by dt into height of image
স্যার আমরা 1/v মাইনাস 1/= 1/f কেও তো ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি। সেটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে তুমি আহ, মানে সেখানেও তো হ্যাঁ, সেটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে তুমি এই ডিরেকশনের ভেলোসিটি পাবে। তো কোন ডিরেকশন, হ্যাঁ তো ওই ডিরেকশনেই তো আছে, ওই ডিরেকশনে তো মুভ করছে, মানে আমরা তো ল্যাটারাল ভেলোসিটি, মানে আমরা না, এই হরিজন্টাল ডিরেকশন ভেলোসিটি ওর দেখছি। ভেলোসিটি হতে পারে, ওর ভেলোসিটি এই ডিরেকশনে হতে পারে। হ্যাঁ তখন গিয়ে ফর্মুলাটা মানে যেটা আপনি আমি করছেন দুটোই সেটা কিন্তু। ইউজ করতে হবে, দুটোই ইউজ করতে হবে। আমার এই ডিরেকশন আর এই ডিরেকশন দুটোর ভেলোসিটি দরকার। এই ডিরেকশনের ভেলোসিটিটা হলো ডিডিটি অফ এইচ আই। এই যেটা বার করছি এইটা হয়ে যাবে এই পারপেন্ডিকুলার, এই ডিরেকশনটার ভেলোসিটি। আর এই ডিরেকশনের ভেলোসিটি হলো সিম্পলি ডিভি বাই ডিটি। এই ডিভি বাই ডিটি বার করার জন্য আমি কি করব? 1/v মাইনাস 1/u ইজ 1/f, এটাকে ডিফারেন্সিয়েট যদি করে দাও, তার মানে মাইনাস 1/v² ইন্টু ডিভি বাই ডিটি প্লাস 1/u² ইন্টু ডিউ বাই ডিটি ইজ 0। তো ডিভি বাই ডিটি তোমার চলে আসবে মাইনাস v² বাই u² ইন্টু ডিউ বাই ডিটি। তো অফকোর্স এখানে ডিউ বাই ডিটি যদি 4 সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড বলা থাকে, রাইট, তাহলে ডিভি বাই ডিটি কত হয়ে যাবে? 4 সেন্টিমিটার। বলো, v² বাই u², হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক, প্লাস, তার মানে আমি বলছি v² বাই u² এর ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে 4 × 4 16, ইন্টু ডিউ বাই ডিটির ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে 4, মানে 64 সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড ডিভি বাই ডিটি। এটা এখানে বসিয়ে দাও, তাই না? ভি এর ভ্যালু আমার কত এসেছে? ভি এর ভ্যালু এসেছে -120 ইন্টু ডিডিটি অফ হাইট অফ অবজেক্ট 0। অবজেক্টের কোনো হাইটের চেঞ্জ হচ্ছে না, প্লাস হাইট অফ অবজেক্ট এখানে আছে আমার 0.5, রাইট। আমি নিচের দিকটাকে পজিটিভ নিতে পারি, কোনো অসুবিধা নেই। হাইট অফ অবজেক্ট 0.5 ইন্টু ডিভিডিটি, সামনের দিকে ডিভিডিটি হচ্ছে 64, ইকুয়ালস টু ডিউডিটি, সামনের দিকে দেওয়া আছে 4, ইন্টু হাইট অফ ইমেজ, এটা দেওয়া আছে 2 সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড, প্লাস ইউ এর ভ্যালু, আমার দেওয়া আছে -30, আর dhi/dt এটা আমাকে ক্যালকুলেট করে বলতে হবে। তাহলে এখান থেকে dhi/dt কত আসছে দেখো তো? থার্টি এইট টু বাই মাইনাস মাইনাস থার্টি 24, হ্যাঁ, -0.8, 24/30, তার মানে 8/10, -0.8 সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড। তার মানে ভালো করে যদি দেখো, এইটা এইদিকে 64 নিয়ে চলছে, রাইট, আর ওপর দিকে 0.8 নিয়ে চলছে। তাহলে দুটো ইমেজকে যদি আমি একসঙ্গে দেখি, তাহলে এইটার জন্য, এই লেন্সটার জন্য যে ইমেজটা, এই লেন্সটাকে এরকম ড্র করি, এই লেন্সটার জন্য যে ইমেজটা, সেই ইমেজটা 2 সেন্টিমিটার নিচে, এখান থেকে 2 সেন্টিমিটার নিচে, right? এখান থেকে 2 সেন্টিমিটার নিচে, 120 সেন্টিমিটার দূরে, 2 সেন্টিমিটার নিচে, তার মানে এখান থেকে 1 আর 1, 2 সেন্টিমিটার, এইখানে ওর ইমেজ আছে। আর এই ইমেজটা এইদিকে যাচ্ছে 0.8 নিয়ে, আর এইদিকে যাচ্ছে 64। সিমিলারলি যদি আমি এখানে আরেকটা লেন্স ড্র করি, তাহলে এই লেন্সটার জন্য যে ইমেজটা হবে,
সেটা নিশ্চয়ই একইভাবে এখান থেকে 2 সেন্টিমিটার উপরে তৈরি হবে, রাইট? আর ওইটার একটা ভেলোসিটি লেন্সের দিকে আসবে 0.8, আর একটা ভেলোসিটি এইদিকে যাবে 64। তার মানে এই দুটোর ভেতরে রিলেটিভ ভেলোসিটি কত হয়ে যাবে সেখান থেকে আমরা বলতে পারি। রিলেটিভ ভেলোসিটি কত হয়ে যাবে তাহলে? 1.6 সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড। দ্যাট শুড বি ইউর আনসার। Can you understand the calculation here? বোঝা গেল? ইয়েস আর নো? Yes, sir. আচ্ছা, এবারে বলছে কনভেক্স লেন্স অফ ফোকাল লেন্থ এফ ইজ প্লেসড ইন বিটুইন অ্যান অবজেক্ট অ্যান্ড আ স্ক্রিন। এর একটা কনভেক্স লেন্স আছে, এটা একটা অবজেক্ট আর একটা স্ক্রিনের মাঝে রাখা আছে। ধরে নাও কোনো একটা জায়গায় স্ক্রিন আছে, এখানে স্ক্রিন রাখা আছে, আর এইখানে আমার একটা অবজেক্ট রাখা আছে। অবজেক্ট আর স্ক্রিনের মাঝখানে একটা কনভেক্স লেন্স রাখা আছে। বলছি এই দুটোর ভেতরে ডিস্টেন্স ডি ফিক্স, অবজেক্ট আর স্ক্রিনের ভেতরে ডিস্টেন্স ডি ফিক্স। তাহলে ডি এর মিনিমাম ভ্যালু কত হতে হবে যাতে করে আমি একটা রিয়েল ইমেজ এখানে পেতে পারি, রাইট? এটার ফোকাল লেন্থ এফ ধরে নাও, এফ দেওয়া আছে, এটার ফোকাল লেন্থ এফ। তাহলে রিয়েল ইমেজ এখানে পাওয়ার জন্য আমি যদি এই ডিস্টেন্সটাকে ইউ ধরি, তাহলে আমার এই ডিস্টেন্সটা হয়ে যাবে ডি মাইনাস ইউ। ফর্মুলায় আমি লিখবো 1/v, যেহেতু ভি এইদিকে মানে ভি পজিটিভ লিখবো। স্যার আমরা সলভ করবো, বলো, স্যার আমরা কি ট্রাই করবো? ট্রাই করো। এটা অ্যাকচুয়ালি একটা এক্সপেরিমেন্ট, এটা আমি বলে দিচ্ছি। ইকুয়ালস টু 1/f, এই ফর্মুলা আমরা লিখতে পারি, রাইট? এখানে ভালো করে দেখো, এই ফর্মুলাটা হয়ে যাবে 1/d মাইনাস ইউ প্লাস 1/u ইকুয়ালস টু 1/f, রাইট? এখান থেকে আমরা ডেফিনেটলি এই আনসারটা পেয়ে যাবো। ইউ এর যদি কোয়াড্রেটিক বার করো তাহলে মিনিমাম ভ্যালু অফ ডি পেয়ে যাবে। এটা একটু সলভ করে বলো তাহলে, ডি এর মিনিমাম ভ্যালু কত হচ্ছে? ইউ এর ডি ইজ ইকুয়াল টু 3f। কত? 3f? না, ভালো করে করো। ইউ এর একটা কোয়াড্রেটিক পাবে, ডিসক্রিমিনেন্ট পার্টটাকে গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু 0 করতে হবে, তবে তুমি এটা রিয়েল রুট পাবে। স্যার একবার যে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা করেছিলেন সেটা একবার দেখাবেন, ওটা জাস্ট কোয়েশ্চেনটা ইটসেলফ কপি করতে ভুলে গেছি। কোনটা দেখাবো? স্যার একদম যে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা ক্লাসে করালেন আজকে, সেটা জাস্ট কোয়েশ্চেনটা একবার দেখালে সুবিধা হবে, যে সেটা ছবি তুলে নেবো। কোয়েশ্চেন আমি আচ্ছা, পিডিএফ আমার কাছে তোলা আছে। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন এইটা, এটার কথা বলছো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, এক মিনিট ছবিটা তুলে নিচ্ছি। থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, এটার তাহলে সলিউশন কি করে হবে? Sir, d greater than equal to 4f. হ্যাঁ, 4f, ঠিক। এটা হয়ে যাবে ইউ প্লাস ডি মাইনাস ইউ
d into f equals d into u minus u square. So u square minus ud, u square minus ud plus df equal to 0. তাহলে u equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2. Of course, এইটার ভ্যালুটা ডিসক্রিমিনেন্ট গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু 0 হতে হবে। তার মানে d square minus 4df must be greater than or equal to 0. তার মানে d must be greater than or equals to 4. Right? So the minimum separation between the screen is 4. That is important. If I place the screen and object distance greater than or equals to 4, then what will happen? Then you can see one important interesting thing, right, which is called displacement method to find the focal length. এটাকে দেখো ভালো করে, যদি আমরা এইরকম একটা ডিস্টেন্স রেখে দিই আর মাঝখানে একটা কনভেক্স লেন্স রাখা থাকে, তাহলে you must understand that if this distance is u and this distance is v, then u plus v equals to d. That is one equation. Another equation is 1 by u plus 1 by v equals to 1 by u. Can you see in this equation u and v are interchangeable? Interchangeable. What do I mean by interchangeable? Sir, 1 by u minus 1 by v, মানে একটা তো মাইনাস u টার্ম এর আর 1 নেগেটিভ আসবে না, ফর্মুলা কি লিখবো? 1 by v minus 1 by u equals to 1 by u. হ্যাঁ। এটা লিখবা। So what I'm trying to say is that if you shift the lens, if you shift the lens in some other experiment, আরেকটা এক্সপেরিমেন্টে, মানে একই এক্সপেরিমেন্টে আরেকটা রিডিং তুমি নিচ্ছ, যেখানে লেন্সটাকে আরেকটু শিফট করিয়ে দিয়েছো, যাতে করে এই ডিস্টেন্সটা এখন v হয়ে গেছে, এই ডিস্টেন্সটা এখন v হয়ে গেছে, আর এই ডিস্টেন্সটা এখন u হয়ে গেছে। Again, you will get a sharp image over here. Of course, the magnifications are not same. এটার ম্যাগনিফিকেশন v by u হবে, এটার ম্যাগনিফিকেশন u by v হবে। But in both the cases, I will get a real sharp image on the screen. Yes or no? In both the cases, I will get a real sharp image. If you calculate this displacement of the lens, delta x, which must be equals to v minus u, then you can calculate the focal length of the lens also from this method. এই এক্সপেরিমেন্টে কি করা হয়, এই লেন্সটাকে সরিয়ে সরিয়ে প্রথমে দেখা হয় যে কত দূরে একটা শার্প ইমেজ পাওয়া গেল, তারপর লেন্সটাকে আরো কিছুটা দূরে সরালে দেখা যাবে আবার আরেকটা শার্প ইমেজ পাওয়া যাচ্ছে। I will get two sharp images on the same screen for the same object, but at two different positions of the lens. When I calculate the displacement of the positions, which is v minus u, and I know that d equals to v plus u, then actually from this data, delta x and d, I can calculate the focal length. এই দুটোকে সলভ করলে v এর ভ্যালু হয়ে যাবে d প্লাস ডেল্টা x বাই 2, আর u এর ভ্যালু হয়ে যাবে d মাইনাস ডেল্টা x বাই 2। তাহলে 1 বাই f ইকুয়ালস টু 1 by v, 2 by d plus delta x plus 1 by u, 2 by d minus, right? এটাকে যদি সলভ করো তাহলে d plus delta x minus delta x, তার মানে 4d divided by d square minus delta x। তাহলে f এর ভ্যালু হয়ে যাবে
v square minus delta x square divided by. Okay. So this is called the displacement method to find the focal length of the convex lens. বোঝা গেল এক্সপেরিমেন্টে এখান থেকে অনেক সময় কোশ্চেন এসেছে ডিসপ্লেসমেন্ট মেথড থেকে, তো ইউ মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দিস। Is it okay, everyone? স্যার একটু দাঁড়াবেন লিখ। হ্যাঁ, লিখে ফেলো। হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। হয়ে গেছে? Okay. But remember their magnifications are not same, right? Magnification of one is v by u, another magnification is u by u. Let us take up one question on this displacement method. In an experiment found that the ratio of the size of images is 1:1. If the distance between object and screen is 120 centimeter, can you find the focal length of the lens? Try to find it. Easy question. So 22.5 centimeters. It's a 10.8 centimeter. I have 22.5 centimeters. কত আসছে আনসার বলো? 22.5. 22.5 centimeters. So ratio of the sizes is So is that M1 by correct T2. or It is correct. 1/9. So that gives v by u divided by u by v is 1/9. So v square by u square is 1/9.
right? So I can calculate V and U directly from here. V by U is equal to 1 by 3, right? V by U equals 1 by. So V equals to, or U equals to 3V, right? And U plus V is 120, right? U equals to 3V, 4V equals to 120, so V equals to 30, and U equals to 90, right? So 1 by F equals to 1 by V plus 1 by U, right? It's 4 by 90. So F equals to 45 by 2, 22.5. Have you got this answer? বোঝা গেছে? এটা সবাই পেয়েছো তো আনসার? Okay, so this was all about the lenses. Next, we will talk about the prism. Prism is any transparent medium that is separated from the surrounding by two flat refracting surfaces. Right? So if I have to draw a prism, I can draw it like this. There are two refracting surfaces which are inclined to each other, right? So this is a prism, right? Two flat surfaces which are separating this medium from the surrounding. The angle between these two surfaces is known as angle of prism or refracting angle of prism. আমরা এটাকে generally A দিয়ে denote করি, right? Angle of prism A. And the plane which is perpendicular to the flat surface is called principal plane. That means if I cut the prism by a plane which is perpendicular to these flat surfaces, right? Can you imagine this is the plane which is perpendicular, right? This is the plane which is perpendicular to these flat surfaces, right? And the plane cuts this prism here, from here, right? I hope you can understand. মানে এই প্রিজমটাকে এইভাবে যদি কেটে দাও, this plane is called the principal plane of the prism. So if I have to draw a two-dimensional diagram, right, then I will only draw the principal plane, right? All the light rays lie on the principal plane in our discussion, right? It may happen that as it is a three-dimensional figure, light ray যে কোনো দিক থেকে এই প্লেনের উপর এসে পড়তে পারে. But in our syllabus, what we are going to study is only the case where all the light rays will only fall on the principal, only lie on the principal plane. So if this is a light ray that is coming, that is incident on the prism like this. So this light ray is going to bend inside the prism, and then it will further bend like this. If the prism refractive index is higher than the refractive index of the medium, which is mostly the case, right, then this will be the situation that we will face, right? When this prism, this angle of prism, this is the angle of prism, this is the A, right? This is the angle of incidence, I, and this is the angle of emergent, E, right? Angle of emergent. So this light ray, when enters into the prism, this is the first angle of refraction, and this is the second angle of refraction, right? If this angle of prism, this refractive index of the prism is mu, and the surrounding is 1, then we can definitely write down this equation. From Snell's law, it is very easy to write that sine I equal to mu sine R1, and mu sine R2 equals to sine. বোঝা গেছে? এটা ভালো করে দেখো, if this is clear to all of us. Very simple, very easy thing.
Hmm? Okay. কি টাইপের কোয়েশ্চেন এখান থেকে আসতে পারে? The very important calculation of prism is the deviation. If you see this light ray, এই লাইট রেটাকে যদি দেখো, this light ray would have been traveled in this straight direction if the prism were not there, but now it is traveling in this direction due to the prism. So if you say that what is the deviation of this light ray, so that must be the deviation of this light. Can you see from this triangle the deviation? Everyone, yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Now this deviation must be the addition, summation of this angle and this angle, right? I'm talking about this angle and I'm talking about this angle. The deviation is summation of these two angles. How do I get this angle? If this is R1, this angle must be I minus R1, and if this is R2, this angle must be E minus R2, right? So deviation, delta deviation of the prism is equals to I minus R1 plus E minus R2. We can write it I plus E minus R1 plus R2. And from this triangle A, we can conclude that R1 plus R2 is nothing but equals to A, right? How do I do that? This is normal. So this angle is 90 minus R1 and this angle is 90 minus R2. So you must appreciate that A plus 90 minus R1 plus 90 minus R2, that is 180 degree. So the value of A must be R1 plus R2, right? Value of A must be R1 plus R2. If I replace this one here, then the value of delta becomes I plus E minus A, right? That is the formula you must remember for the deviation. Is it okay, everyone? Yes, sir. Now we will understand the case of maximum deviation and minimum deviation. Mathematically we can prove, but the proof is very lengthy. We are not going into the proof. But it is also very evident from the diagram itself. That maximum deviation occurs when one of the ray is grazing. When this ray grazes like this, right? And then it emerges like this. The deviation is the maximum in this case. This is the deviation. So delta max is found for grazing incidence, right? Or grazing emergence. In both the case, the answer is the same. Can you understand why? Because it is I plus E minus A.
So delta max value, what is the I in this grazing incidence? I must be 90 degree in this case, right? 90 plus E minus A. You can say this is E. 90 plus E minus A. Or if you follow the law of reversibility of light ray, means if you send light ray from here, then the light ray is going to come back like this. In this case, the angle of emergent will be 90 degree. Or angle of incidence will be E. So 90 plus E minus A, E can be angle of emergence or E can be angle of incidence also, right? So that is for the maximum deviation. And for the case of minimum deviation, এটা বুঝতে পারলে কেন বললাম, কারণ ল অফ রিভার্সিবিলিটি অফ লাইট রে অনুযায়ী আরেকটা লাইট রে যদি এদিক থেকে আসে ই অ্যাঙ্গেলে ইনসিডেন্ট করে তাহলে সেও গ্রেজ করে বেরিয়ে যাবে। সেই ক্ষেত্রে অ্যাঙ্গেল অফ ইমার্জেন্স হয়ে যাবে 90 ডিগ্রি আর অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্ট হয়ে যাবে ই। আর এই পার্টিকুলার কেসে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স 90 ডিগ্রি, অ্যাঙ্গেল অফ ইমার্জেন্স। So E and I, they can be interchanged here also in this equation. Just like lens formula, if you remember, একটু আগে যেটা করলাম, I আর E এই দুটো interchangeable. But for minimum deviation, you should remember that for minimum deviation, E and I should be the same. For minimum deviation case, E and I should be same. Right? And if E and I are the same, then R1, R2 both will be the same. এটা যদি I হয়, so that E is also equals to I. তাহলে দেখো E আর I যদি সেম হয়, তাহলে মিউ যেহেতু সমান R1 আর R2 সেম হয়ে যাবে, right? So if this is R, this is also R, right? And this is A. So for delta minimum case, I can write delta minimum is equals to I plus E or 2I minus A, right? And A is equals to R1 plus R2, which is 2. Right? You can use this to calculate the refractive index of the medium also, because R equals to A by 2, right? তাহলে আমি লিখতে পারবো যে তাহলে আমি এখান থেকে লিখতে পারবো যে mu sin R equals to sin I, right? So the value of mu will be equal to sin I by sin R. Sin I এর জায়গায় আমি লিখছি sin of, দেখো I এর জায়গায় আমি লিখছি A plus delta minimum by 2, right? আর R এর জায়গায় লিখছি sin A by 2. Right? So if you know what is the value of delta minimum, you can use this formula, but it is not at all a formula. It is just coming from this expression. So if you want to remember this one, that in delta minimum, these two angle of incidence and refractions, they are the same, and delta maximum, one will be at 90 degree. Otherwise, all the questions will be solved. Right? There is nothing extra to remember in this case of prism, other than these two things. What is delta minimum? What is delta maximum? Have we got it? Yes, sir. And if you want to plot a delta versus I graph, right, the deviation versus angle of incidence, then the graph looks something like this. Why the graph is something like this? Because this is the maximum deviation case, delta max. And you know that in case of delta max, you will find cases of angle of
incidence. One angle of incidence must be 90 degree, right? Another angle of incidence, when this angle of incidence is 90 degree, angle of incidence equals to 90 degree, then angle of emergence must be E. And in this case, I will be E and angle of emergence will be 90 degree. Do you follow this graph? ম্যাক্সিমাম ডেভিয়েশন কখন হবে আমি বলেছিলাম যখন আই এর ভ্যালু ম্যাক্সিমাম হবে 90 ডিগ্রি গ্রেজিং ইনসিডেন্স, তখন ই এর ভ্যালু যদি ই হয়, তাহলে আরেকটা সময় হবে যখন আই এর ভ্যালু ই হয়ে যাবে, রাইট, আর ই এর ভ্যালু তখন 90 ডিগ্রি হয়। And minimum deviation, I know that in minimum deviation I will be equals to delta minimum. But remember, this graph is not symmetric about this point, right? Right, not symmetric. It's an asymmetric graph, right? So this is the deviation versus I graph. We will follow simple Snell's law, right? Without any approximation. We will do approximation a bit later, but not now. If the angle of prism is sufficiently large, we cannot approximate. But if the angle of prism is very small, we can approximate. Follow? স্যার একটু আগে পড়লে একটু দেখো, আমি ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলাম। সেই গ্রাফটা হ্যাঁ, মানে আমি গ্রাফের আগে আমি মিউ এর ওটা শুনলাম, মিউ এর ফর্মুলাটা, তারপরে কিছু শুনতে পাইনি। শুনতে পাওনি? এই যে গ্রাফ, এটা ডেল্টা ভার্সেস আই এর গ্রাফ। ম্যাক্সিমাম ডেল্টার সময় দুটো আই হতে পারে, একটা আই ইকুয়ালস টু ই আর আই ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি। ই এর ভ্যালু তখন উল্টো হয়ে যাবে, আই ইকুয়ালস টু ই হলে ই ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি, আই ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি হলে ই এর ভ্যালু ই থাকবে। আর একদম আই ইকুয়ালস টু ই তে ডেল্টা মিনিমাম হবে, বাট দিস গ্রাফ ইজ নট সিমেট্রিক অ্যাবাউট আই ইকুয়ালস টু ই লাইন। দ্যাট ইজ হোয়াট আই হ্যাভ। স্যার লিখে নিন। বলো। হ্যাঁ স্যার লিখে নিন। We can solve a few questions like this. Our prism has a refractive index √7 by √3 and the angle 60 degree. Find the maximum deviation of the prism and the angle of the incidence for the minimum deviation, right? Both the questions are different. Try to solve it.
Have you done it? Angle of prism is 60 degree and refractive index root 7 by root 3. Have you got the maximum angle of deviation, anyone? স্যার খুব লম্বা ভ্যালু আসছে। Maximum angle of deviation. হ্যাঁ স্যার। দেখছি। So can I use Snell's law for the first surface refraction as sin I is equals to mu sin R1. And for the second surface refraction, I can say sin E equals to mu sin 60 degree minus R1. Are these two equations correct? Yes or no? But for maximum deviation, for delta max, what I can write as sin I. For delta max, can I say sin I equals to 1? Yes or no? So sin R1 is equals to root 3 by root 7. So cos R1 will be equals to 2 by root 7. Do you agree with this data, everyone? So sin E equals to root 7 by root 3. Sin A minus B is sin A cos B minus cos A into sin B. So it is root 3 by root 7 minus 1 by 2 root 3 by root 7. And by the root 7 by root 3. So that is how. So the value of E is equals to 30 degree. I is equals to 90 degree. Right? And A equal to 60 degree. So the value of delta max is equals to I plus E minus A. The answer is 60 degree. Is the calculation clear to us? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. For delta minimum, A equals to 2R. That means R equals to 30 degree. So sin I equals to mu sin R. So it is root 7 by 2 root. So that is the answer for the second question. I is equals to sin inverse root 7 by 2. Right. If you check this value, root 7 by 2 root 3, this value is less than 60 degree, I think. Right? Root 7 by 2 root 3. Sin inverse this, if you check it, if you try to compare this with root 3 by 2, right? It is root 7 by 3 by 2 and root 3 by 2. Root 7 by 3 is definitely less than root 3, right? So that must be less than 60 degree. What do I mean by that? If you plot the delta versus I graph, I just told you that this delta versus I graph is not symmetric, right? So it is delta versus I graph. If you just plot it, then you will see that the maximum deviation occurs at 60 degree angle. Maximum deviation occurs
maximum deviation occurs when I equals to 90 degree and E equals to 30 degree. So this value of this value of maximum deviation is 60 degree, and this value of I equals to, what is this value of I? Can anyone tell me what is this value of I and what is this value of I? 90 degree. And this one E. 30 degree, right? This one 30 degree, this is 90 degree, right? And here E is equal to 90 degree, and here E equals to 30 degree. So if you check that where I got the delta minimum, I got it here, right? Where I equals to E, delta minimum, I got it here where I equals to E. If it were a midpoint of this graph, then it would be 60 degree, but it is less than 60, right? So this 60 degree, so this graph is not symmetric, right? That is what I'm trying to explain. And this is less than 60. যদি মিড পয়েন্টে হতো 30 and 90 এর মাঝখানে 60 ডিগ্রি, so I would have got I equal to 60 degree in that. But it is not the case. Could you understand this thing, everyone? Calculations are pretty easy, right? You have to only apply Snell's law. So from this graph, can you find the angle of incidence I1 for a glass prism? Deviation versus I graph is shown. Can you find the refractive index of the graph, refractive index of the glass, and the value of I1 from the given graph? If you can analyze this graph, you can find the values. Just try to analyze this graph. Again, not a difficult question to solve.
√3। হ্যাঁ বলো কত আসছে আনসার? রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স কি √3? রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স √3 আর I1 এর ভ্যালু এটা বেশ। so for delta minimum is equals to 2I minus A, and it is given that it is 60 degree and 2I is equals to 120 degree minus A. The value of A must be 60 degree from here. Have you got it? And if at this point I1 equals to in angle of incidence is I1, what is the angle of emergent? Can you see angle of emergent will be 2I1 here in this case, then The I1 की 41 डिग्री। 41 degree. Here. So delta is equals to I plus E minus A. That formula I will use here. And delta is 63 degree given. I equals to I1. What is E? E here will be 2I1. Right? From the law of reversibility of light ray, I can use it. And A is 60 degree. So the value of I1 will be 41 degree. Now what I can do is the value of mu I can find right from delta minimum. Right. So from here only I can say that for delta minimum, the angle of incidence is 60 degree. So sine 60 degree equals to mu sine R1 or R2. Sine R is nothing but A by 2. Right. R is equals to 30 degree. Right. So mu is equal to root. These are the answers to them. Have we got it, everyone? Yes, sir. Now this question says a right angle prism of refractive index mu. This is a right angle prism. This angle is 90 degree. Has a total internal reflections at points as shown. So it goes straight like this and comes like this. So here it undergoes TIR and here also it undergoes TIR. Come out. Then what is the ratio of H1 by H2? Although the answers are marked, but can you prove it? This theta, I think this angle is theta. This angle is theta. So what is the ratio of H1 by? It is a simple Snell's law question, right? Although it is a prism, but we can use Snell's law and TIR case here. It has nothing to do with minimum deviation, maximum deviation like this.
a bit geometry is involved in this question. You try করতে পারলে এটা I'll do one thing. You can take this as your homework, right? A bit the calculations are not there. A bit geometry is involved, so you can try with a fresh mind at your home. I'm sure you can solve it. Not a difficult question. You can solve the same question. Now we will talk about the thin prism, right? Thin prism. What is the deviation of thin prism? In thin prism, the definition is that angles are very small. Thin prism, the angle of the prism, the angle of incidence, and angle of emergence all are very small. Right. So these are the conditions to use a thin prism condition. And in thin prism, what we can write? যদি স্নেলস ল ইউজ করতে হয় তাহলে আমরা লিখবো sin I equals to mu sin R1 or sin E equals to mu sin R2. Right? So এটাকে আমরা সিম্পলিফাই করে I equals to mu R1 আর এটাকে সিম্পলিফাই করে E equals to mu R. এটাও লেখা যেতে পারে। Right? So what is the deviation in this case? The deviation equals to I plus E minus A. So you can see I এর জায়গায় আমরা mu R1, E এর জায়গায় mu R2 আর minus A করে দিলাম। And R1 plus R2 is also A. R1 plus R2 is also A. So the deviation in this case is mu minus 1 into A. Right? This is the formula you should remember for thin prism. Have we understood in prism? Deviation কত হয়ে যাবে? Deviation হয়ে যাবে mu minus 1 into A. Right? রাখবে deviation যেটা হচ্ছে thin prism এর, if I say this is a thin prism মানে angle of incidence and angle of prisms, all of them are very small. And if this is a thin prism, right, and if there is a light ray that comes from here, right, this light ray
would have traveled straight if the prism were not there. But after this deviation, this light ray, after the prism is there, this light ray will deviate in this line. Yes or no? Right. Now remember that if there is another light ray which comes like this, ডেভিয়েশন কিন্তু এটার উপর ডিপেন্ড করছে না যে কত হাইটে লাইট এটা আসছে, এটারও ডেভিয়েশন সেমই, সেম ডেভিয়েশন। Deviation only depends on the A, this A, right? এটা যদি সেম থাকে দুটোরই সেম ডেভিয়েশন। In fact, if there is another light ray that falls at some other angle, right, তাহলে A এরও ডেভিয়েশন, এই লাইট এটা এইদিকে চলে আসবে, এই লাইটেরও ডেভিয়েশন কি হয়ে যাবে, সেম। This will also undergo the same deviation. Right. So deviation depends only on mu and A. But if the mu of these light rays are the same, then only I can write that deviations are the same. Right. Mu of the light rays, mu means refractive index of the light rays, if they are different, then the deviations will be different. And the refractive index of light ray changes with the color of the light. So there you cannot say the deviations are same. If the light ray is red, the deviation will be delta R. If the light ray is blue, the deviation will be delta blue. And if it is green, the deviation will be delta green. Right? As why I am writing deviations are different, as deviation depends on the mu. Right? And there comes a very important property of light, right? Dispersion, that we will discuss in our next. We will discuss dispersion. We'll start with dispersion in our next. Right? And অনলাইন ক্লাসে আমরা এখন থেকে কিছু সিলেবাসের মানে থিওরি ডিসকাস করব, শুধু ডাউট নয়। কাজেই অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট যেটা আমাদের থাকবে এই চ্যাপ্টারে, আর একটা ছোট জিনিস আছে অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট, ওটা আমরা নেক্সট অনলাইন ক্লাস